and that is one of the ways that we use to engage the community in terms of trying to reach the community at large numbers. Vile viwanja ambavyo wanachezea viko kwa standard yake, ziko tu like si vizuri. Ya kwanza challenge ilikuwa kubwa tukianza, kwa sababu ya unaweza kuta mtoto ametoka kwao hata bila kupata chai asubuhi, and inabidi kama uko na pesa yako kwa mfuko utatembea na wao, utaingia choma. Ndio hizo zile mheshimiwa alitupatia, anangojea season iishe ama angoje tena wakati mwingine wa siasa. After 5 years ndio tena tupewe jezi zingine. Course for development project has increasingly been staged to contribute to intergroup togetherness, social cohesion and community empowerment. Sports have the capacity to transform lives of individuals, and these factors justify the investments in sports programming. Community sports. The term community comes from the Latin communis, which means common, public, shared by all or many. This is exactly what community sports are. The concept of community participation has been introduced as a promising strategy for stimulating project initiation, community empowerment and overall social development. Unaona, wakati vijana wanaenda kwa community, kitu cha kwanza unaona vitu vingi vinafanyika huko kwa ground. Vitu vingi tena sana. Maana unapata vijana wengi wanajihusisha kwenye drugs, wanakunywa pombe, wengine wanafanya wizi. Unaona like vitu vingi vinafanyika. Lakini wakati vijana wanafanya kuja pamoja, unapata kwamba wanawacha zile stories za wizi, dawa za kulevya na pia ile diversity. Maana unapata haswa kwa ghetto ama kwa community, watu wametoka kutoka kwa tribes tofauti, races tofauti. Kwa hivyo wanapokuja pamoja, wana embrace ile diversity kati ya watu. So one of the major activities that we have at Ruben FM is the Ruben FM tournament that entered its 6th edition this year, and that is one of the ways that we use to engage the community in terms of trying to reach the community at large numbers. Yes. Why do you find sports as an effective way to bring the youth together, and having come even to the 6th edition means that it is working, or is it not? Yes, it's really working now that we are at the 6th edition, and sports acts as a unifying factor. It brings different people together to speak with one language. That is the sport itself. So majorly we focus on football or soccer, and we have really engaged our community through sports to to speak about different topics. For example, we have held editions whereby we have been talking about mental health, we have been talking about drugs and substance abuse, and this event, of course, has had an impact in terms of the topics that we are discussing with the community. So I think it's one of the very successful tool and an important tool for that matter. As an industry, sports should be inherently community driven. A lot of opportunities arise from community sports, which many are sidelined. Unaona zile opportunities ziko, nasema pertaining football na sports. Okay. Ni actually unaona sasa story kaza jezi unapata kama for example jezi kama hizo za Mwesh hawatakagi kupata kuempower vijana wale wanadu hizi shughuli. Mwesh juu anajua ni milioni za do, so lazima atafuta shughuli ya mtu wake wa karibu ampe shughuli, ndio hiyo ndo sasa challenge big iko. So mimi zile challenge zile opportunity naona tuletaka closely ni unaona kama game ikichezwa unaweza pata around 5000 people wamekuja kuna ball. Kuna watu wana do business around the stadium, kuna watu wanatoka mbali wanakamkuza ice, mtu anatoka mbali na kuza maji. So ni also ni such of job opportunity kwa mtu amekamkudu job pale, atauza, mtu wa miwa atauza, mtu hoteli atauza, mtu wa maji atauza, kijana wale wanauza ice pop watakuja hapo watauza. So ni opportunity ya avenue ya job other than ule mchezaji mwenye anacheza. Amos, an elder in Mukuru Kwajenga and a long-time coach, started a community-based organization for production of balls and jerseys to empower the community through entrepreneurial sports. Kwa majina naitwa Amos Abongo, ni founder wa Mukuru Talent. Mukuru Talent ni sisi chapter. Mukuru Talent ni sisi chapter. It is an organization basically deals with youths, and Mukuru Talent imekuwa formed 2010 mpaka wa leo. Activities yenye tunafanya, tuko na football team and we are playing Kenya Women
Division 1 Premier League. And apart from football, tuko na we are doing ball making, tunafanya printing, and tuko na shule inaitwa Mkuru Talent School. So Mkuru Talent chapter, it just a bigger organization, so iko na different activities within. Now, kitu ambayo ilifanya tuanze Mkuru Talent ni tulikuwa tunajaribu kuleta vijana pamoja ndio wachane na mambo yenye walikuwa wanafanya. Unaweza kuta wengine wasichana wadogo, vijana wadogo wanafuta bangi, wengine wana engage kwa prostitute, unaona, wengine wanaenda juu wanapark mali ambayo ladies wanapark. So tuliona tukileta hii mpira, wengine most of them waki-involve kwa hiyo activities ya kucheza mpira, na at the end of the day yako busy, anatoka hapo akichoka, akitoka anaenda kulala. Yes. So mkaanzisha this talent ambayo inaita vijana pamoja. Yes. Ni challenge gani mlikuwa mnapitia kuwa keep together? Because I know vijana ndio wakae sasa pamoja na washana away from things. You have to put activities that will keep pamoja. Mlikuwa mna sustain aje kwa keep pamoja na kuwapeleka mataona? Okay, kitu ya kwanza, challenge ilikuwa kubwa tukianza, kwa sababu ya unaweza kuta mtoto ametoka kwao hata bila kupata chai asubuhi, and inabidi kama uko na pesa yako kwa mfuko utatembea na wao, utaingia choma. But challenge ilikuwa kubwa because unakuta ya kwamba wengine walikuwa na involve kwa hizi kuchemba. So kumweka hapo na labda ametoka mali ambayo alikuwa anapata pesa, ilikuwa challenge. But at the end of the day tulikuwa tunajaribu kuwaweka polepole mpaka wakaanza kuzoea. So wengine wanakata, but a good number tuli maintain. Yes. You were able to maintain them by wewe kutoa something small, ulikuwa unaweza kutoa kwa mfuko yako ama ulikuwa unapata from organizations? How are you able to facilitate it? Ya kwanza nilikuwa natoa kwa mfuko yangu. Maybe uko na kitu kama 200, 300, sio ati kitu unawapea wanaenda nayo, but unakuta ya kwamba lunch unaweza peleka wa kule githeri, vitu kama hizo, then wanarudi wanaendelea kucheza. Hivyo ndio vile nilianza. Later on nikaanza kwa engage kwa kucheza, kama kuna organization ilikuwa inaitwa Maisa, tulikuwa tuna register, tunaenda kucheza huko. At times tumeenda kama hiyo, unakuta ya kwamba labda organization wameleta maziwa, vitu kama hizo, so wanapata lunch na then tunarudi. But ilikuwa na keep hiyo winning, ilikuwa hiyo spirit ilikuwa na wafuata hivyo. And few parents yenye walikuwa wamekubali kusupport, unaweza kuta ya kwamba mtoto amekuja amepewa mbao ama 50. Yes. Na sasa the procurement process sasa, kwa sababu mkienda as a team you need jerseys, mnahitaji balls, hiyo ndio iliwa inspire mkaweza kuanza kutengeneza balls na t-shirts, na unaweza tuambia kuihusu vinidi kama sasa mkaanza kutengeneza? Okay, kutengeneza ball na printing t-shirts, it is 2 years old. And later on, that is the last project yenye tumeweka, kwa sababu tuliona ya kwamba ni vizuri tuanze kitu yenye inaweza leta income generating activity yenye inaweza keep busy. So tuliona ya kwamba tulipropose, because we basically tunafanya nini? Basically tunacheza mpira. We know the problems ya balls ile ya fabric kama hizi synthetics yenye inakuwa imported from outside. We have decided to start making balls zenye inadumu kwa hizi ground yenye tuko nayo. So tulikuwa one ni upande wa job, wengine wamepata kazi. 2, tumepata quality ball yenye inaweza udumu kwa grounds yenye tuko nazo. Nimeona respond ikiwa mzuri, kwa sababu vijana wamekuja kwa wengi yenye wanataka waprintiwe jezi. So printing nimeona imepick. Upande wa mpira bado nimeona haiendi sana, because most of the ball yenye tunauza kwa mashule, but clubs zile ziko ndani bado wanunui. But maybe unajua kuna organizations zingine wanaweza leta na walete hizo balls ya kudonate. So unaweza kuta mtu bado ako nayo, that's why bado hatujapata vile. Yeah, but tunauza mpira kwa supermarket na mashule.
The use of sport to promote peace and development is not entirely new. However, until recently, sport has remained on the sideline of mainstream humanitarian and development programming, considered a luxury in the context of other development objectives. The relationship between sports and politics is one of the most enduring and pervasive examples of society's influence on the sport. This quite seems to anger many. Activist and footballer Gerard Omai gives us an insight of the situation. Basically mimi naweza sema ni unajua huku kwetu actually sports ni one of the campaign tool. Acha niweke kama campaign tool. Kwa sababu kujaribu kuangalia last time kulikuwa na mshike kwa federation ya ball ya Kenya. Ambapo timu mingi zetu zilikuwa hazikucheza league. Kwa sababu tulikuwa na wasiwasi ya tunaweza kado kwa league alafu ndio ipotee. But in return what ilienda kukua ni ile do nyetafa kucheza kulipiwa league tuliekewa tona. And then unapata tona, unajua tona ni winner take it all. Unapata huyu mtu mwenye ameparticipate league maybe alipewa tu ball na jezi. Ball moja na jezi. So una imagine huyu jamaa na kuna mtu amecheza league tona ameshinda 100,000. Na hii do ni ile ilikuwa inafaa ilipe league. So unaona hiyo impact yenye ile tuletea kucheza kosa participate kwa league, tukacheza tona yetu ya mtaa juu ya siasa. Juu siasa ilikuwa at pitch. Ilikuwa hype sana time ya siasa, ndio mwesha nafaa arudi tumchague tena ndio atuweke tona. So una imagine tona tulitumia 3 million but ile do ilifikia kwa team ni jezi tu na ball. Ndio sasa ndio tena urudi league. Mheshimiwa tena ndiye alipe ndo tena turudi hapo. Unaona sasa mali tumeshikwa. Mimi nasema mimi kama mwanahabari wa michezo, kitu ambacho nimegundua ama kitu ambacho nimeona wakati wa politics sana wakati wa campaign. Hiyo ndo wakati ambapo politician wanajitokeza, wanataka kusupport wana michezo, wanataka kuwapea jezi, wanataka kuwapea mipira. Lakini time ya campaign ikiisha, hizo stories zinaishia hapo. Unaona, wanaahidi kwamba watatengeneza viwanja lakini wakipewa kura zinaishia hapo, unaona. Whereas there are some people who still believe that there is a difference between sports and politics. Evidence suggests that it is no longer possible for any serious social commentator to point a difference between the world of politics and sports. Though there is a growing understanding that sports do not have to compete with other priorities, but can actually be a means of addressing them. At the field level, organizations and individuals have generated a host of creative and effective ways to leverage on the power of sport. Well, as I said, sports is a major unifying factor. People are brought together to watch, to spectate, and of course to play. And that happens regardless of your tribe, ethnic group, or even your age. So, or even gender in this case. So you find that we have a lot of people who come to watch the football matches in the different stadiums that we have, and wote kwa pamoja wamekuja kwa sababu wanafurahia kuona mpira kama spoti, na tukitumia njia hiyo ya spoti kuweza kuzungumza nao, you find that it has a very big impact because it's something that they love. So you talk to them through what they love, and that is sports. Yes. You are talking about stadiums. How available are the facilities to accommodate sports in terms in the community? Well, that is one of the major disadvantages or other challenges that we have been facing while doing the Ruben FM tournament. It is because, for example, we have 3 playing surfaces or other stadiums in Embakasi South. That is where Ruben FM tournament is held. But again, these playing surfaces are not up to the standard, the required standard. So you find that that is the challenge. The other thing is that these playing surfaces, for example, one of them is a private property, so you have to sort of pay to use that facility. Again, you will find that mostly the youth are disadvantaged to that extent. So how I would wish the government and different policy makers will make sure that these playing services are refurbished to the required standard. Of course, that will be a very big advantage, not only in nurturing talents, but of course in ensuring that the sport activity in Embakasi South grows. You're already calling in the government to come in and be able to support you, but how has this sports empowered the community? What are the results that you have seen?
Well, we have seen a lot of results. For example, before the tournament started, we had a lot of young people in Mukuru who are into drugs, and through the tournament, of course, we were able to talk to them about the effects of the use of drugs and substance abuse. And in one way or another, we got a few people who came to us. They were willing to reform, they were willing to be rehabilitated, and I think that is one of the major successful stories we got from that. The other thing is we also advocate for matters sexual and gender-based violence, so we try to help different social justice movements and of course civil societies in terms of action against sexual and gender-based violence. And of course we have seen that number reduce, especially in Mukuru, because of such platforms. We have always used the tournaments and other sporting activities as an advocacy platform to continue now talking to the people of Mukuru. Although organizations such as AGJK, Ruben FM, and county governments have been able to offer these opportunities, they have been unable to leverage on these opportunities since they remain blended on the procurement of resources. Actually unaona sasa story kaza jezi unapata kama for example jezi kama hizo za Mwesh hawatakagi kuempower vijana wale wanadu hizi shughuli. Mwesh juu anajua ni milioni za do, so lazima atafuta shughuli ya mtu wake wa karibu ampe shughuli, ndio hiyo ndo sasa challenge big iko. Well, mostly the partners themselves have the procurement process, so they do that internally. But again, sometimes we have actually supported some of the industrious people who do make balls in the community. I think the third or the fourth edition we engaged someone who makes balls in the community, and they were able to supply us with a few balls. Yeah. The purchase and care of equipment to athletes represents one of the major problems. Equipment expense has become greater and greater as time passed, and a great deal of money may be wasted unless equipment is purchased carefully and cared for properly. Inatusumbua sasa vile kuna nyesha hivi, tunajaribu kuona in case kumepangwa game itachezeka bila tashwishi lolote. Umesema kwa hivyo uwanja umesema it's not in a good position. So mkipewa kama ball, for example a ball, yeah, inatumika for how long because of the condition ya uwanja? So ball ya mikasa kwetu tunachukua 1 week. Na hiyo mikasa ni ile tumenunua 2800. So una imagine tukinunua ball mbili hiyo ni karibu 6k. Imagine in a month hizo ball hauna. Tena ni lazima utafute resources zingine za ku bring up balls zingine. In fact, we are making pure leather ball and ni ngozi kabisa, but hizi zingine yenye inakuwa imported from outside ni synthetic. So ni balls yenye inafaa ichezwe kwa ground, zile zimetengenezwa, zile ziko mzuri, ndio inadumu. Hapa kwetu unaweza cheza 1 month ball limeisha. So hii yenye tunatengeneza ni pure leather. So maybe inaweza kuwa imekuwa rust but bado ni inadumu for longer than zile zinatoka nje. Yes. Unaweza tuambia na range how much difference ya pricing na hizi zingine? Okay, prices almost the same. You might find zile zinatoka nje inaweza pata as from 2000, 2500, but ours ni cheaper because 2000, 1800, 1600 coming down. There remains significant work to be done to bring the world of sports and development together to help each other understand the mutual benefits of this relationship. Finally, there is room to work with private sector entities to bring them on board on partnerships that use sports to promote development and peace. Kama tuweza pata corporate sponsors come through, kama tusaidie in terms of facilities, in terms of kama makampuni kama zitupatie gari vijana wako wanaenda game, at least tupunguzie mzigo, wewe leo fair, kesho fair. Juu unaweza pata kwa weekend mpango wa game 2 away, na hizi game 2 za away lazima uspend fair. Alafu pia unapata pia in terms of injuries, kijana anaenda game ampata injury, team haina facilities za kumshughulikia, maybe ile kitu important first aid, and then kijana anakuja na kamtani 3-4 months a train acheze ball, and then sasa unaona tena kabla rudi kwa team anaona kama team ina muwest hii ball imlipi. Juu na imagine kijana ndi job
Alafu unapata pia vijana vile siku hizi life iko, kijana amemari mapema, ako na familia inamtegemea, so unapata ako na injury, haizi do anything, so unaona bado lawama inakuja tena kwa team msaidie. Unapata team pia capacity tuko na wachezaji kaa 30, na wachezaji kaa 30 kila mtu anataka apewe support in different aspect yake ya life. Reporting for the Voice KE, my name is Collins Wangoi.